Dear children, today we are going to discussing about the remaining part of our triangles. So in the last classes we have discussed about some theorems. Yes, theorem means if the three sides of a triangle is equal to the three sides of other triangle, we can say that the triangles are congruent. You can refer the textbook also in detail, the textbook that is given. And next one is ASA. If two angles and included side of a triangle is equal to the other, the two triangles are congruent. That means correct ആയിട്ട് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. Okay, so we are discussing about SAS means two sides and included angle. രണ്ട് ആംഗിൾസും അതിന് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് സൈഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിളും വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ASA. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രന്റ് ആണ്. പിന്നെ RHS ആൾസോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ any one side and the hypotenuse of a triangle is equal to the other, when we can say that the two triangles are congruent. Okay, so now we are going to discuss about how to solve the problem by these theorems. Okay, so by these criteria. So in your textbook 118 the problem is given. Example 3, line segment AB is parallel to another line segment. AB is parallel to CD. AB and CD parallel ആണ്. And O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD means OA and OD are equal. That assumption we can find. Show that triangle AOB, triangle AOB congruent to, congruent symbol idana ട്ടോ, triangle AOB congruent to triangle DOC. Triangle AOB is congruent to triangle DOC. That we need to find. Okay, and the second one, O is also the midpoint of BC. We need to find O is the midpoint of BC. That also we need to find. Okay, so first of all the two triangles is given and AB. First of all what you can write, given എന്താ തന്നുള്ളത്, AB parallel to CD. AB and CD parallel. AB parallel to CD means the corresponding angles are equal, alternative interior angles are equal, many criteria are there. So first of all we need to find the two triangles are congruent. അല്ലെ, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ കോൺഗ്രന്റ് ആണ് തെളിയിക്കണം. സോ നിങ്ങളോട് ലെറ്റർ നോക്കുക, OA കറക്റ്റ്. Oയുടെ പൊസിഷൻ ഏതാണ്, DO. See, AO യും DO യും ഈക്വൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ, that is given AO and DO. So given that എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്, what is given here, O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD means എന്താണ്, both these sides are equal. So O is the midpoint of AD, that is OA or AO, both are same. AO equal to എന്തെഴുതാൻ പറ്റും, DO. That is given. So the sides, these two sides are equal, that we got. Next, what is this angle and this angle? What is specialties of these two angles? Angle DOC, angle DOC is equal to angle AOB. Why? Because the vertically opposite angles are equal. Both the angles are equal because there is a vertically opposite angles are equal. That means, and what you can write, angle DOC equal to DOC. അതേപോലെ എഴുതാം, DO corresponding side AO. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോളൂ, angle AOB. Okay, vertically opposite angles are equal. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, VO എന്ന് എഴുതിയാൽ നോ പ്രോബ്ലം. വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. സോ ദീസ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ. Now what you can find,
നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? സോ ഹിയർ you can prove that you can find that this angle and this angle are equal. How you can find these two angles are equal? Because AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. AB യും CD യും parallel ആണെങ്കിൽ AD is the transversal. AD is the transversal. AD is the transversal. So this angle and this angle are alternative interior angles. What type of angles? Alternative interior angles. So alternative interior angles are equal. So what you can write? Angle OAB. Angle OAB equal to angle ODC. Angle ODC. What you can write? Alternative interior angles are equal. Alternative interior angles are equal. OAB is equal to ODC. That means this angle and this angle are equal. Why? AB and CD are parallel, then the alternative angles are equal. Already in the earlier videos we have discussed many concepts, so I think that you are still studied that concept. So in these two triangles, E angle equal. This angle and this angle are equal. ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ യൂസ്? ASA, ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ബൈ ASA ക്രൈറ്റീരിയ we can say that എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? By ASA criteria we can say that triangle എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Triangle AOB congruent to triangle AOB congruent to triangle DOC. Triangle AOB congruent to triangle DOC. Why we can say like this? That means this both the triangles will overlap together. It means രണ്ട് triangles ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് correct ആയിട്ട് fit ആയിട്ടിരിക്കും. That concept we are learning from this. Okay, so one more thing we need to prove. എന്താ prove ചെയ്യേണ്ടത്? First one we proved. Okay, second one, O is the midpoint of BC. O is the midpoint of BC. So by CPCT, already I told that CPCT means if two triangles are congruent, then the corresponding parts are also equal. Okay, that means this triangle and this triangle also equal. Okay, so what you can say? What you can say? That is, here angle B will be equal to angle C. Okay, and OC is equal to OB. Okay, OC will be OB and AB is equal to CD. Means അതിന്റെ corresponding ആയിട്ടുള്ള പാർട്സും എന്തായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? If the two triangles are equal, then the corresponding parts are equal. So by CPCT, that concept, CPCT means corresponding parts of congruent triangle. Okay, when triangles congruent ആണെങ്കിൽ by CPCT what we can write? OC equal to OB. OC equal to OB. ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. OC equal to OB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? O is the midpoint ആവില്ലേ? O is the midpoint of BC. That is, O is the midpoint of BC. O is the midpoint of BC. O is the midpoint of BC. These things we need to prove. So we proved this too. Okay, so you should go through the videos.